வணக்கம். இந்த 10th standard English grammar seriesல நம்ம unit 4 conjunctions nominalization பார்க்கிறோம். unit 4ல இருக்கிற phrases and clauses ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இப்போ conjunctions முதல்ல பார்க்கலாமா? See, it's fill in the blanks exercise. Complete the sentences given below, choosing the right connectors given in brackets. Call me dash, you need money. Call me in case you need money தான் போட முடியும், ஏன்னா மொத்த ரெண்டும் போட முடியாது. ஓகே, பட் இன் கேஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இஃப், ரைட்? அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ இஃப் போடுறதுக்கும் இன்கேஸ் போடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. காசு உனக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கூப்பிடுன்னு சொன்னா அது இஃப். இந்த தேவைப்படுறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷரா நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்றோம் அப்படின்னா அதுதான் இன்கேஸ். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் தான் இங்க போட முடியும். Still it makes sense, but it is not the same as using if. Okay, I forgot dash, I had to meet the principal. I forgot that I had to meet the principal. Principal நான் மீட் பண்ணணுங்கிற விஷயத்தை நான் மறந்துட்டேன்னு சொல்றோம். Okay, dash, he is 90 years old, he is in the pink of health. Though he is 90 years old, he is in the pink of health. ஓகே, 90 years old இருந்தா நம்ம வீக்கா இருப்பாங்கன்னு நினைப்போம்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்ன்றதுனால தோ போடுறோம். இட் இஸ் ரெய்னிங், டேக் அன் அம்ப்ரெல்லா டேஷ், யூ வில் கெட் ட்ரென்ச்ட். ட்ரென்ச்ட்னா ரொம்ப ரொம்ப நனைஞ்சிடுறது, அதான் ட்ரென்ச்ட். ஸோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, இப்போ குடைய எடுத்துட்டு போ, இல்லைன்னா நனைஞ்சிருப்பேன்னு சொல்றோம். ஸோ ஆர்எல்ஸ், டேக் அன் அம்ப்ரெல்லா ஆர்எல்ஸ் யூ வில் கெட் ட்ரென்ச்ட். தே ஃபேஸ்ட் மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ். ஹார்ட்ஷிப்ஸ்னா கஷ்டங்கள், சஃபரிங்ஸ். டேஷ், தே ஆர் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு காமா போட்டுருணும். தே ஃபேஸ்ட் மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ் காமா. நெவர்தலெஸ், தே ஆர் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல் போடலாம். ஓகே, அது ஒண்ணுதான் போட முடியும். இங்க ஆல்தோ நீங்க போடணும் அப்படின்னா பிளாங்க் வந்து இங்க இருந்துச்சுன்னா போடலாம். ஆல்தோ தே ஃபேஸ்ட் மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ், தே ஆர் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல், அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, fill in the blanks with the connector that goes with the underlined words. Both the minister and the officers visited the affected areas. And podrom. Jaya teaches not only English but also science. English mattum illa, science um sollambodhu not only is followed by but also. These are paired conjunctions. Either Raghu or Bala will have to buy vegetables from the market. Raghu illena Bala, either or. Either is given here, so we are using or in the blank. No sooner did I enter the house than it started drizzling. So idhu oru pair dhaan. No sooner potona than podanum. Na veetukulla nolanja illayo udane mala peyya aarambichuchu solla varom. Okay, combine the pairs of sentences using appropriate connectors. We came late, we did not miss the train. இதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்சர் தான் இருக்குன்னு கிடையாது, 2-3 வகையா எழுதலாம். ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து அந்த சென்டென்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கான்னு தான் பார்க்கணும். We came late but we did not miss the train போடலாம். Though we came late we did not miss the train போடலாம். நான் பட் போட்டா இங்க போடணும், தோ போட்டா இங்க போடணும், அதுலதான் கவனமா இருக்கணும். Okay, they checked the packet twice, then they sealed it. They checked the packet twice and then they sealed it. வெறும் and போட்டாலே இது போதும் தான். இதுக்கெல்லாம் not only but also போடணும்னு அவசியம் இல்லை. Sita saw a snake, at once she ran away. இந்த at once ஒரு க்ளூ தான். ஏன்னா உடனே ஓடணும்னு சொல்லும் போது as soon as போடலாம். As soon as Sita saw a snake, she ran away. As soon as போடும்போது at once எடுத்துடணும். இல்ல நோ சூனர் கூட போடலாம். ஆனா நோ சூனர் போட்டா அந்த சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப கரெக்டா எழுதணும். இந்த சா எல்லாம் பிரிச்சு டிட் பிளஸ் சீனு ஆக்கி நோ சூனர் டிட் சீதா சி அ ஸ்னேக்னு போடணும். இன்வர்ஷன், டிட்டுக்கும் சீக்கும் நடுவுல சீதா எல்லாம் போடணும். அதுக்கு ஆஸ் சூன் அஸ் போட்டுடலாம். ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க, நோ சூனர் டிட் ஐ என்டர். அதே மாதிரிங்க நோ சூனர் டிட் சீதா சி அ ஸ்னேக் then she ran away. So no sooner than use பண்ணாலும் நீங்க at once எடுக்கணும். Okay, because that brings out the same meaning. Robert completed the project.
he submitted it to the teacher. இதுக்கு வெறும் and போட்டா கூட போதும். Robert completed the project and submitted it to the teacher போடலாம். After போடலாம். After Robert completed the project, he submitted it to the teacher போடலாம். Yusuf was running high temperature. He could not take part in the competition. So இது வந்து ஒரு reason இருக்கு. அப்ப Yusuf was running high temperature, comma, so he could not take part in the competition. So போடலாம். இல்ல இந்த sentence order அப்படியே reverse பண்ணி எழுதி because போடலாம். Yusuf could not take part in the competition because he was running high temperature. Because, as, since அதெல்லாம் போடலாம். Okay. Now tick the correct linker. Dash, he was honest, he was punished. Though he was honest, he was punished. Okay. So in the மாதிரி sentences generally நம்ம சொல்லாம இருந்தா நல்லது school booksல எல்லாம், because children will begin to lose faith in the values of life. Okay, honest இருந்தாலும் punish பண்ணப்பட்டான்னு it happens. Okay, we do come across such cases, but still. Okay. Number 2, walk carefully, dash, you will fall down. Walk carefully, otherwise you will fall down. கவனமா நட, இல்லைனா விழுந்துருவேன்னு சொல்றோம். So otherwise is the linker. My mother called me, dash, I was playing football. While I was playing football. Football விளையாடிட்டு இருக்கும்போது கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்றோம். My salary is low, dash, I find the work interesting. Nevertheless, I find the work interesting. Okay. The passengers rushed to board the bus, dash, it arrived. As soon as it arrived. Bus வந்த உடனே எல்லாரும் வேகமா போய் அதுல ஏற போறாங்க. As soon as it arrived. Supply suitable linkers. Dash, I was alive and had a human heart. Okay. When I was alive and had a human heart, the Happy Prince உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருந்தா இந்த இது ஃபில் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நீங்க சின்ன கிளாसेसல Happy Prince படிச்சாலும் படிச்சிருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அந்த பிரின்ஸ் எப்படி yeah, after he died, then after he was made a statue, then the statue came to life. அது மாதிரி இருக்கும். So the statue பேசுது இப்போ the bird கிட்ட. When I was alive and had a human heart, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow was not allowed to enter. So in the for வந்து coordinating conjunction and the because in the meaning la varum. Inga because போட்டாலும் correct தான். Okay. My courtiers called me the Happy Prince, and happy indeed I was. In Happy Prince கூப்பிட்டாங்க, நானும் ஹாப்பியா தான் இருந்தேன். So I lived and so I died. Okay, so in the exercises பாத்தீங்கன்னா இந்த E சில நேரம் அது வந்து conjunctions ஆவே இருக்காது, சும்மா linkers ஆ இருக்கும், வேற words ஆ கூட இருக்கு, சில நேரம் prepositions கூட இருக்குது. You'll be shocked. That's how it is. I thought of just skipping this exercise, but it's okay, let's finish it soon. Many writers make incorrect sentences when they try to put sentences together. They may make grammatical errors or leave out important punctuation marks. Making such mistakes is quite common while preparing the first draft. So first draft எழுதும்போது அந்த மாதிரி mistakes எல்லாம் பண்றது common தான். இங்க he இருக்கு பாருங்க, all of a sudden எங்க இருந்து இந்த he வருதுன்னு தெரியல. ஜெனரலா வந்து ரைட்டர்ஸ் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், ப்ளூரல்ல they theyன்னு. இங்க ஒரு he இருக்கு. Okay, it's better we skip the last sentence. Okay, therefore தான் போடணும், இருந்தாலும் see இந்த paragraph ஓட இது ஒத்து போக மாட்டேங்குது இந்த last sentence. Okay, heயும் போட்டிங்க his வேற இருக்கு. Okay, in most large cities and towns of our country there are special schools for girls. Similarly, likewise அதெல்லாம் போடலாம். There are many co-educational schools where girls and boys study together. Most parents allow their daughters to attend these schools, but there are some parents who are against such schools for girls
for girls above the age of 14 or 15. So in the above la pathina preposition. Okay. Now rearrange the words in the correct order to make meaningful sentences. This one. I am as healthy as you are. Sollalam. Illa you are as healthy as I am. Sollalam. Both ways is right. Now this one. Put on. Put on means wear. W-E-A-R. Wear. Put on na dress podradhu. Okay. In the context lingi dress tha. Put on the new dress since today is your birthday. Put on the ஆரம்பிக்குது. Imperative sentence. Put on the new dress since today is your birthday. நீங்க since today is your birthday ன்னு ஆரம்பிச்சாலும் ஓகே தான். Since today is your birthday, put on the new dress. Rani though ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. Though Rani is allergic to dogs, she has 6 of them. அவளுக்கு dogsனா ஒரு அலர்ஜி இருந்தாலும் அவகிட்ட 6 நாய் இருக்குது. Though Rani is allergic to dogs, she has 6 of them. Besides German, Ruben speaks 2 languages. If you apply for a loan, you will get it immediately. Yeah. Right? Nominalization. ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ இருக்குல்ல சேனல்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். The term nominalization refers to the process of producing a noun from another part of speech by adding a derivational affix. Okay, so ஒரு verbல இருந்தோ ஒரு adjectiveல இருந்தோ நம்ம வந்து ஒரு noun form பண்ணி அந்த sentence நம்ம வேற மாதிரி construct பண்றோம். அதுதான் nominalization. Okay, I can look at a few examples here. After 1885, trade with Europe grew. After 1885, there was a growth in trade with Europe. So இங்க growங்கிற verb வந்து நம்ம noun growth மாத்தி sentence ஓட meaning மாறாம எழுதியிருக்கிறோம். So can we do the exercises now? Nominalization. Complete the following sentences using the noun form of the words given in brackets. This one is very easy and interesting. The boy had to give a proper dash for being late. Explain கொடுத்திருக்கு. Explain ஓட noun form என்ன? Explanation. So explanation நீங்க எழுதும்போது இந்த I எடுத்துறணும். P-L-A-N-A-T-I-O-N. Explain இல்ல இருக்கிற I வந்து வராது. So அந்த மாதிரி spelling எல்லாம் careful இருக்கணும். They could make prediction about the future. Predict is a verb. Prediction is a noun. At one point in life, he had no choice but to trust his friend. Choose the verb. Choice is the noun. உனக்கு வேற choice இல்ல, வேற ஆப்ஷனே இல்ல. ஃப்ரெண்டை நம்புறது தவிர. ஓகே, இங்க இந்த பட் வந்து ஆனால்ங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. இது வந்து except அந்த அர்த்தம் தவிர. It's a preposition here. Monuments are to be preserved because of their historical significance. The T எடுத்துட்டு CE போடுறோம். Significance. It is very difficult to work with so many distractions. Distractions வேற போடணும் நம்ம இங்க plural. ஏன்னா so many இருக்கு பாருங்க இங்க. See, the sentence should read good. நீங்க கடைசில sentence எழுதி முடிச்சிட்டு வாசிக்கிறப்ப அது ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கே இருக்கணும், தோணணும். So many distractions போட்டோம்னா நல்லா இருக்காது, தப்பு தான். So many போட்டுட்டு plural noun தானே போடணும், distractions. So அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நீங்க கவனிக்கணும். Not enough if you change the verb to a noun. Okay, if the sentence needs a plural noun, you have to do it. This one. Rewrite the sentences nominalizing the underlined words. The first one has been done for you. Okay. Students work diligently to score well in exams. Students work with diligence. So இங்க நம்ம rewrite பண்றப்ப the first exercise ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. ஏன்னா அது fill in the blanks தான். அந்த blankல அந்த noun form தான் வரும். அந்த மாதிரியே ஒரு sentence construction நம்மளுக்கு ரெடியா கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா இது அப்படி இல்ல. ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்து இன்னொரு மாதிரி தான் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும். அதை மாத்திரம் அப்படின்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சை நவுனா மாத்திரம்னா. இப்ப diligently எடுத்துட்டு நம்ம diligence போட்டோம்னா with போட தெரியணும் இங்க. We succeeded in our attempt. So succeeded the verb. அதோட noun என்ன? Success. அப்ப இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம successங்கிற noun போட்டோம்னா
verb என்ன போட முடியும்? You have to think of that. We achieved. அப்ப அந்த போடுற verb கரெக்டான டென்ஸ்லயும் இருக்கணும். இங்க succeeded past tenseல இருக்கா? அப்ப we achieved success in our attempt. Nalini leads a happy life. Happy தான் நம்ம இப்ப noun மாத்தணும். Happiness. Nalini leads a life of happiness. A life of happiness போட தெரியணும். வெறும் happiness life எல்லாம் போட முடியாது. Okay. She failed and it disappointed her. அவ வந்து ஃபெயில் ஆனா அது அவளுக்கு ரொம்ப ஏமாற்றத்தை கொடுத்துச்சு. ஏமாற்றம் அடைந்தாள் அந்த மாதிரி தான். She was disappointed மாதிரி. But that is an adjective. இது வந்து இங்க verb இருக்கு. இப்ப failed-ஐயும் நம்ம noun-ஆ மாத்தணும். Disappointed-ஐயும் noun-ஆ மாத்தணும். Failed, failure. Disappointed, disappointment. இப்ப நம்ம எழுதுற சென்டென்ஸ்ல failure, disappointment வர மாதிரி சென்டென்ஸ் எழுதணும். Her failure caused her disappointment. An SVIO sentence. Adha pathingala? Caused her what? Disappointment. Okay, to whom? To her. It caused what? Disappointment. To whom? To her. SVIODO. Her failure caused her disappointment. Both are nouns. Right? So அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போதே இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எழுதலாமா? என்ன பேட்டர்னா இருக்கும் இது? Does it make sense? அது மாதிரிலாம் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். India became an independent country in the year 1947. Independent adjective இருக்கு. நம்ம அதை noun-ஆ மாத்தணும். Independence தான் noun. T எடுத்துட்டு CE போடணும். அப்ப என்ன போடலாம்? இந்த became-ஐயும் நம்ம எடுக்க வேண்டிய வரும். India got independence. India won independence. WON. Got போடலாம். India got independence in the year 1947. So independence in போடும்போது இந்த country எல்லாம் எடுத்துறணும். Okay. The child resembles her father. Resembles verb. Resemblance னு போடணும். BLANCE. Resemblance spelling. The child bears a resemblance to her father. So இந்த பழைய nominalization lessonல நான் இந்த sentence discuss பண்ணியிருந்திருப்பேன். hasம் போடலாம் சொல்லியிருந்திருப்பேன். The child bears உங்களுக்கு அந்த தெரியல, BEARS. So அந்த usage தெரியல அப்படின்னா the child has a resemblance to her father னு போடலாம். Okay, bears or has. Resemblance spelling BLANCE. அதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நல்லது. vocabulary நல்லா இருந்தா தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுத முடியும். Combine the pairs of sentences given below into a single sentence using the noun form of the highlighted words. He is an honest person. Everyone likes him. Honest தான் நம்ம இப்ப noun-ஆ மாத்தணும். Honest உடைய noun honesty. See, H is silent. H pronounce பண்ணக்கூடாது. honest ன்னு சொல்லக்கூடாது. Honest. Everyone likes him for his honesty. Everyone likes him for his honesty. Single sentence எழுதிட்டோமா? Satya gave an explanation. The police wanted her to prove it. The police wanted a proof of, in a proof verb இருக்குல்ல அதோட noun வந்து proof. PROOF. The police wanted a proof of what? Satya's explanation. Satya apostrophe yes. Okay. Illena. The police wanted a proof of the explanation given by Satya. Now proof of போட்டோம்னா proof of what? And the explanation தான். அதனால அதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Satya apostrophe yes போட்டு explanation போட்டாலும் சரி, இல்லனா proof of the explanation given by Satya போடும். He speaks well, it attracts all. Speaks or a noun, speech. SPEECH. Attracts or a noun, attraction. நம்ம எழுதுற சென்டென்ஸ்ல ஸ்பீச்சும் இருக்கணும், அட்ராக்ஷனும் இருக்கணும். அவனுடைய பேச்சு. His speech is an attraction to all. Is an attraction to all. Okay. Next.
Suresh is always punctual and regular. It has earned him a good job. So in the sentence நம்ம பார்த்திருப்போம் அந்த லெசன்லயே punctual regular ரெண்டையுமே மாத்தணும். Punctuality regularity ன்னு வரணும். The punctuality and regularity of Suresh has earned him a good job. So இங்க has போடலாம். அந்த ரெண்டையுமே போட்டு இருந்தாலும் has போடலாம்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அந்த லெசன்ல. ஓகே, அது என்னன்னா ரெண்டையுமே சேர்த்து நம்ம அவனுடைய குணமா பார்க்கிறோம், அவனோட கேரக்டரா பார்க்கிறோம். அப்ப வந்து அதை ஒரு சிங்குலர் நவுனா கன்சிடர் பண்ணி சிங்குலர் வெர்ப் has போடுறது கரெக்ட் தான். இந்த has earned போய் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸா earnedனு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா சில இடங்கள்ல நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி வெறும் earned போட்டிருக்காங்க பாஸ்ட் டென்ஸா. ஓகே, பட் has earned கான்ஃபிடென்ட்டா போட தெரியணும். The punctuality and regularity of Suresh has earned him a good job. The policeman arrived quickly. It made us happy. Arrived, verb. Noun, arrival. A-R-R-I-V-A-L, arrival. இப்போ இங்கே இந்த quickly இருக்குல்ல அந்த adverb, அதையும் நம்ம adjective-ஆ மாற்ற வேண்டியது வரும். இங்கே இந்த verb-அ noun-ஆ மாற்றும் போது வேற என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு பாருங்க. The quick arrival of the policeman, the quick arrival of the policeman made us happy. Okay, that's a beautiful sentence. ரெண்டு sentences நம்ம சேர்த்து ஒரு sentence எழுதும் போது the meaning distort ஆயிராம பார்த்துக்கணும். Complete the sentences in the paragraph using the appropriate form of words given in brackets. My sister wanted to go to Mumbai last week. She made a dash. Decide is given. About decision. Mudivu, noun. She made a decision to buy a ticket at once. As dash could be done online. Reserve verb கொடுத்திருக்கு, நம்ம reservation எழுதணும். As reservation could be done online, she gave preference. Prefer, E-N-C-E போடணும். Preference. She gave preference to book a ticket that way. First, she collected information. Inform verb, information noun. First, she collected information about the arrival and departure of trains and airplanes. Okay. Next, departure, depart oda U-R-E போடணும். Departure spelling. Okay. சில நேரம் நம்மளுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும், கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆனா நம்மளுக்கு கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் தெரியாம இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் நிறைய தடவை உங்களை ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ரீட் பண்ணுனாதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் டவுட்டே இல்லாம கான்ஃபிடென்ட்டா எழுத முடியும் இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ்ல. ஓகே, arrival and departure. A few days later, Androcles was captured by his master. He had to suffer all kinds of punishment. Punish verb, punishment noun. At last, he was thrown to a lion, which was in great hunger. Hungry adjective, hunger noun, pasi. It had been kept in an enclosure. It had been kept in an enclosure. Enclosure spelling. Enclose, E எடுத்துட்டு U-R-E போடுவோம். The departure மாதிரி. Enclosure. Okay. Look for the meanings of all these words later. You don't have time for all that. It had been kept in an enclosure and had not been fed for several days. See, enclosure is the closed space. His friends stood there with tearful eyes. Tear kuduthirukku. Okay, noun. Tearful adjective, because you have the noun eyes here. Tearful describes the eyes. Tearful eyes as the lion rushed towards him. The lion stopped near him and stood for a while, looking at him. Looking, participle, present participle. ING தான் போடணும் இங்க, look oda. Then it lay down by his side like a pet dog. Obviously, adverb. Obviously, the lion recognized Androcles and the help he had given it. Help as a noun. அவன் பண்ணன உதவி அதுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த லைனுக்கு. Okay. Okay, good that we have completed this. Phrases and clauses தான் ஏற்கனவே நம்ம இன்னொரு லெசன்ல பார்த்துட்டோமே. Right. So this is over finally. And it's now 5:10.
ஓகே, இது முடிச்சிட்டு நான் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு the last lesson, what is that, pronouns and reported speech, அந்த வீடியோ பண்ணி நான் போஸ்ட் பண்றேன். I don't know whether you will have the time to watch the video before you leave for the exam. Still you can give it a try, okay, because I'm going to give it a try. You can also give it a try. Thank you for watching. Please do share these lessons with your friends. So in the last minute, I don't think it's possible. நீங்க இந்த வீடியோஸ்ல வந்து நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ட்ஸும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நீங்களுமே உங்களுக்குள்ள நிறைய இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரைட், தேங்க்யூ.